Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Chào mừng mọi người, trên mỗi con tàu lênh đênh giữa đại dương luôn có một người hùng thầm lặng mà sự an toàn của tất cả mọi người có thể phụ thuộc vào nó. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một lớp học đặc biệt để thực sự làm chủ hệ thống ắc quy khẩn cấp, một bộ phận cực kỳ quan trọng nhưng mà thường bị bỏ qua cho đến khi quá muộn. Nào, thử tưởng tượng một kịch bản thế này nhé. Giữa biển khơi mênh mông, con tàu đột ngột mất điện hoàn toàn, mọi thứ chìm trong bóng tối. Vậy thì đâu là tuyến phòng thủ cuối cùng của chúng ta? Câu trả lời cho câu hỏi này cũng chính là trọng tâm của toàn bộ nội dung hôm nay. Và câu trả lời, nó nằm ngay ở phần đầu tiên này. Đây chính là kiến thức cốt lõi, là thứ phân biệt một chuyên gia thực thụ với những người khác. Đó là hiểu rõ cái gì đang bảo vệ con tàu. Và quan trọng hơn cả là tại sao nó lại là tuyến phòng thủ cuối cùng. Chính là nó đây, hệ thống ắc quy khẩn cấp. Đừng nghĩ nó chỉ đơn giản là một cục pin lớn. Hãy xem nó như là trái tim dự phòng của con tàu, được thiết kế để cấp nguồn cho những thứ tối quan trọng, từ hệ thống báo động, liên lạc cho đến các bảng điều khiển khi tất cả các nguồn khác đều đã ngừng hoạt động. Đây chính là người hùng thầm lặng mà chúng ta đang nói đến. Vậy thì ai là người chịu trách nhiệm cho người hùng này? Chính là các kỹ sư HKID. Công việc của họ thực sự là một cam kết toàn diện. Nó đòi hỏi sự tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Từ việc giám sát bộ sạc hàng ngày, kiểm tra từng đầu cốt một, cho đến việc duy trì một bộ hồ sơ không được có một sai sót nào. Mỗi nhiệm vụ này là một mắt xích không thể thiếu trong cả một chuỗi an toàn. Giờ thì chúng ta hãy nói về một bộ phận mà thú thật là thường bị xem nhẹ, nhưng nó lại quyết định đến một nửa sự thành công của cả hệ thống. Đó chính là bộ sạc. Trong ngành hàng hải có một câu nói kinh điển thế này: sức khỏe của bộ sạc chiếm một nửa độ tin cậy của ắc quy. Câu này nói lên tất cả rồi. Một bộ ắc quy có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ trở nên vô dụng nếu không có một bộ sạc hoạt động tốt để duy trì năng lượng cho nó. Phải nói là đây là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Một bên là một hệ thống khỏe mạnh, luôn sẵn sàng để hoạt động. Còn bên còn lại là một mối nguy hiểm tiềm tàng, nơi mà một lỗ nhỏ đang âm thầm, lặng lẽ phá hủy đi tuyến phòng thủ cuối cùng của chúng ta. Và đối với một thanh tra viên, sự khác biệt này chính là ranh giới mong manh giữa an toàn và thảm họa. Hiểu về bộ sạc là một chuyện, nhưng mà để thực sự trở thành chuyên gia, chúng ta phải đi sâu hơn nữa. Chỉ nhìn vào những con số trên bề mặt thôi thì không bao giờ là đủ. Đã đến lúc chúng ta khám phá những gì ẩn giấu đằng sau con số điện áp tưởng chừng như rất đơn giản kia. Đây là một câu hỏi cực kỳ quan trọng. Nó giống như một cái bẫy mà rất nhiều người thiếu kinh nghiệm thường mắc phải. Tại sao một cái ắc quy có thể hiển thị một mức điện áp hoàn toàn bình thường, nhưng trên thực tế nó lại sắp hỏng? Và câu trả lời chính là dung lượng dự phòng. Đây mới chính là thước đo của một chuyên gia. Nó không phải là con số mà chúng ta thấy trên vôn kế, mà là khả năng thực sự đã được kiểm chứng để gánh vác tải trọng trong khoảng thời gian quy định. Một ắc quy có thể trông có vẻ ổn, nhưng lại hoàn toàn có thể không hoạt động được khi cần. Vậy thì, làm thế nào để chúng ta đánh giá được cái dung lượng thực tế nó? Mọi thứ bắt đầu bằng chính đôi mắt và đôi tay của mình. Một chuyên gia sẽ tiến hành kiểm tra vật lý một cách có hệ thống, tìm kiếm những vết phồng trên vỏ này, kiểm tra độ xiết của từng đầu cốt một và đảm bảo rằng toàn bộ khu vực phải sạch sẽ tuyệt đối. Mỗi bước nhỏ này là một mảnh ghép hé lộ bức tranh toàn cảnh về sức khỏe của cả hệ thống. Ok, một chuyên gia không chỉ kiểm tra và bảo trì tốt, họ còn phải chứng minh được điều đó nữa.
Bây giờ, hãy nói về tầm quan trọng của hồ sơ, thứ được gọi là dấu vết giấy tờ của sự an toàn. Và đây là điểm mấu chốt này. Trong ngành hàng hải, có một nguyên tắc là những gì không được ghi lại thì coi như không tồn tại. Hồ sơ không chỉ là thủ tục hành chính đâu. Chúng chính là bằng chứng không thể chối cãi, là câu chuyện kể lại quá trình chăm sóc, bảo trì và trạng thái sẵn sàng của hệ thống. Và đây chính là các chương trong câu chuyện đó. Hồ sơ PMS cho thấy kế hoạch bảo trì này. Các ghi chép hàng ngày về bộ sạc sẽ tiết lộ tình trạng hoạt động của nó, và biểu đồ theo dõi xu hướng sẽ cho chúng ta thấy được tuổi thọ của ắc quy. Ghép tất cả những thứ này lại, chúng ta có một bức tranh hoàn chỉnh, minh bạch về sức khỏe của toàn bộ hệ thống. Rồi chúng ta đã biết cách vận hành, biết cách ghi chép. Giờ là lúc tất cả những kiến thức chuyên môn đó phải đối mặt với bài kiểm tra cuối cùng, một cuộc thanh tra từ bên ngoài. Khi một thanh tra viên của chính quyền cảng bước lên tàu, họ không chỉ đơn thuần tìm kiếm một hệ thống đang hoạt động. Không, họ đang tìm kiếm bằng chứng về sự chuyên nghiệp và năng lực. Vậy câu hỏi là họ thực sự muốn biết điều gì về cái ắc quy khẩn cấp này? Sự khác biệt thể hiện rất rõ ràng ở đây. Một câu trả lời yếu ớt, chung chung kiểu như điện áp có vẻ ổn, sẽ ngay lập tức gây ra sự nghi ngờ. Ngược lại, một câu trả lời mạnh mẽ, có cấu trúc và dựa trên bằng chứng, từ tình trạng bộ sạc, kết nối cho đến hồ sơ đầy đủ, thể hiện sự làm chủ và năng lực. Đây chính là sự khác biệt giữa một người nghiệp dư và một chuyên gia. Sau tất cả những phân tích chi tiết vừa rồi, nghe có vẻ phức tạp đúng không? Nhưng điều tuyệt vời là toàn bộ kiến thức chuyên môn này có thể được đúc kết lại chỉ trong 5 điểm then chốt mà thôi. Và đây chính là 5 điểm cốt lõi của sự sẵn sàng. 1 là sạc, bộ sạc phải khỏe. 2 là kết nối, các đầu cốt phải sạch và siết chặt. 3 là sạch sẽ, khu vực lắp đặt phải được giữ gìn. 4 là dung lượng, khả năng thực tế phải đáng tin cậy. Và cuối cùng, 5 là hồ sơ, mọi thứ phải được ghi lại một cách rõ ràng. Đây chính là bản tóm tắt cho toàn bộ lớp học chuyên gia của chúng ta ngày hôm nay. Và để kết thúc, xin được để lại một câu hỏi cuối cùng. Nếu một hệ thống trông có vẻ đơn giản như ắc quy thôi mà đã đòi hỏi một sự chuyên nghiệp đến thế, thì điều đó nói lên điều gì về vô số những hệ thống phức tạp hơn, những hệ thống mà chúng ta không thể nhìn thấy, đang vận hành thế giới ẩn giấu xung quanh chúng ta mỗi ngày. Fan tiep theo kua boy huan luyen, và moi kao hoi phong van song nguve emergency battery, charger, backup capacity, records va PSC questions. Continuation of the training session. 30 bilingual interview questions on emergency battery, charger, backup capacity, records, and PSC questions. Roy Than, Anch Noi, Tiep Cho Em Tron Bo Ba Moi Kao Hoi Jung Q Phong Van That, PSC That, Vakiem Tranoi Bo That. Alright Than, I will continue with a full set of 30 questions in the style of real interviews, real PSC inspections, and real internal checks. Fanai, Empaitraloi, Theo, Tu, Dui, Huamot, Hai, Equan, Ligien, Kan, Cap. Hiu battery, Hiu charger, Hiu dung luong du fong, Hiu hoso, va Hiu Fultonho, go the dan to met emergency backup. In this part, you must answer with the mindset of a second engineer managing emergency electrical backup, understanding the battery, the charger, backup capacity, records, and how a small fault may lead to loss of emergency backup. Fan A. Emergency battery basics. Part A. Emergency battery basics. Tan, emergency battery dongje lam gi. Tan, what is the purpose of the emergency battery? Emergency battery dongjit sung kap ngon jien de fong hoach ngon jien kan kap cho kach dayan tuan teo tiet getao ki ngon chin kong kon san ko hoat geeken battery backup. The emergency battery is used to provide backup or emergency electrical power to safety-related loads, according to the vessel design when the main source is unavailable or when battery backup is required. Taisao emergency battery. Lairat Quantrong Train Tao. Why is the emergency battery very important on board? Vitrong Tain Huang Kan Cap. Battery Ka de La Nguon Jian Dui 3 alarm. Communication control. Hoach other safety functions. Truots. King Wang Kach. Juoch. Puts. Hoi. Hoats. Kitit. Ke Yeukap. Because in an emergency, the battery may be the power source that maintains alarms, communications, controls, or other safety functions before another source is restored, or where the design requires it. Tracken Hiem Chin Kua, Envoy Emergency Battery La Gi. What is your main responsibility regarding the emergency battery? Chu Tracken Hiem View Battery System Ho Trang Thai San Song, Theo Doi Charger, Battery Condition, Terminals, Cables, Ventilation, Alarm Status, Bao Tri Theo PMS, Va Bao Jam Records Jeju, Chin Exak. I am responsible for keeping the battery system ready, monitoring the charger, battery condition, terminals, cables, ventilation,
alarm status, maintaining it under the PMS, and ensuring records are complete and accurate. Voi emergency battery, Phi Theo Nhung Tai Lu Now. Which documents must you follow for emergency battery management? Phi Theo Vessel, SMS, PMS, Maker's Instruction Manual, Electrical Safety Procedures, Single Line or Emergency Power Arrangement as applicable, VAS Statutory Requirements, Ap Dung Cho Tao. I must follow the vessel, SMS, PMS, the Maker's Instruction Manual, Electrical Safety Procedures, the Single Line or Emergency Power Arrangement as applicable, and the statutory requirements applicable to the vessel. MK Kakvan, Chin, Hua, He, Emergency Battery. Tell me the main parts of the emergency battery system. He Thuong, GOM, battery bank charger, supply circuit protective devices, cable connections, local indicators or monitoring ventilation arrangement where applicable, VA, alarm, or fault indication related to the system. The system usually includes the battery bank charger, supply circuit protective devices, cable connections, local indicators or monitoring ventilation arrangement where applicable, and alarm or fault indications related to the system. Tai Sao Em Kong Juoch Noi Moi emergency battery Jiao Cap Kung Loai Tai. Why must you not say that all emergency batteries supply the same type of loads? V Shuk Nung Kua emergency battery Pu Thuok Thiet Ke Tao. Nen M Luon Phi Bomb approved drawings, emergency power arrangement, Va Maker information Kua, Chin Tao Jo. Because the function of the emergency battery depends on the vessel design, so I must always follow the approved drawings, the emergency power arrangement, and the maker information of that specific vessel. Fan B. Charger, Va charging condition. Part B. Charger and charging condition. Tai Sao charger Lai Quan Trong Ngang Voi battery. Why is the charger as important as the battery? V battery readiness Kong the Dui Tri Lao Dai Neo charger Hot Jong Kong Jung. Nan charger health Lamot Nua Kua emergency battery reliability. Because battery readiness cannot be maintained long term if the charger does not work properly. So charger health is half of emergency battery reliability. Trend charger, M Kim Tran Hung Gi. What do you check on the charger? M Kim Tra healthy status, charging indication, fault alarms, output condition, abnormal heating, cleanliness, ventilation around the unit, VA records of previous faults or maintenance. I check healthy status, charging indications, fault alarms, output condition, abnormal heating, cleanliness, ventilation around the unit, and records of previous faults or maintenance. Visao standing charger fault la, Jim Rotten Hay. Why is a standing charger fault a very sensitive point? V charger fault, Ko, Dai, Ko, the LAM battery, Su Uam Dam. Vi, Genki can backup power the battery Kong Kon, Juka, Nung Cap, Titan Hu, Thietke. Because a prolonged charger fault can silently weaken the battery, and when backup power is needed the battery may no longer be able to support the designed load. Niun Goi Tahoy Riangva charger management, Mtra Loi Sao. If someone asks specifically about charger management, how do you answer? Charger management means keeping the charger healthy, confirming proper charging condition, monitoring alarms and output status, and ensuring that charger faults are followed up immediately because charger reliability directly affects battery readiness. Charger management means keeping the charger healthy, confirming proper charging condition, monitoring alarms and output status, and ensuring that charger faults are followed up immediately because charger reliability directly affects battery readiness. Tai Sao ventilation quanch charger Lai Quan Trong. Why is ventilation around the charger important? V charger Hoat, Jong Lien Tukva Ko the Faten Hiet. Nain ventilation Tot Gyo. Hancha overheating by Tang Jo, Tin Kai Kua charger. Because the charger operates continuously and may generate heat, good ventilation helps limit overheating and improves charger reliability. New charger indication Hin, Hong Bin Thuong. M, Lam, Gi. If the charger indication does not look normal, what do you do? M Mesats, Min alarm or fault status, Kiemtra an Huang, Jan battery condition, Bao, C.E. Va follow up Theo approved procedure Ja Hong, Ja battery readiness B, An, Huang, Ko, Dai. I verify the alarm or fault status, check the effect on battery condition, report to the CE, and follow up according to the approved procedure so that battery readiness is not affected for a prolonged period. Fan C, backup capacity, Va battery condition. Part C, backup capacity and battery condition. Backup capacity Ojai in Hialagi. What does backup capacity mean here? Backup capacity la kanang tuk te kua battery trong VX dui tring guan jian chotai juak tiet ke trong hoang toi gian yu kao, kong chilako jian abjep luk kong tai.
Backup capacity is the actual ability of the battery to maintain power to the designed load for the required duration, not just showing a good voltage with no load. Tai sao chin hin voltage la chua ju. Why is looking only at voltage not enough? Vì battery kai ko the cho jo jien up hin ko về binch tuong hung dung luong tuk the giam connections cam hoak kong gyu juak taiki can that. Because a battery may show apparently normal voltage while its real capacity has already fallen, its connections are poor or it cannot hold the load when truly required. Tren Banthan battery, MKM Tran Hungi. What do you check on the battery itself? MKM Tra casing condition, swelling, cracks, leakage signs, cleanliness, terminal condition, cable connection integrity, abnormal heat signs, VE overall general condition of the battery bank. I check casing condition, swelling, cracks, leakage signs, cleanliness, terminal condition, cable connection integrity, abnormal heat signs, and the overall general condition of the battery bank. Tai sao terminals sach lai quan trong hu vei. Why are clean terminals so important? V terminals ban hope corroded lam tung jian tro tiep ksuk, giam ka nung truyan jian tung niet, va lam mat jo tin ke kua whole battery system. Because dirty or corroded terminals increase contact resistance, reduce power transmission, generate heat, and reduce the reliability of the whole battery system. Fan tiep teo kua boy huan tai sao cleanliness kua battery area like quantrong. Why is the cleanliness of the battery area important? V battery area sach va ko giup giam corrosion risk, giam electrical risk, hotro ventilation, va fan an chet luong quan li kuabo fan mai. Because a clean and dry battery area helps reduce corrosion risk, reduce electrical risk, support ventilation, and reflect the management quality of the engine department. Kai noi vi electrolyte checks, ing fi noi sao cho chuan. When speaking about electrolyte checks, how must you speak properly? M. Sinoi Rang cell condition checks must follow the exact battery type and maker's manual, because flooded cells, sealed batteries and maintenance-free batteries are not checked in the same way. I will say that cell condition checks must follow the exact battery type and maker's manual, because flooded cells, sealed batteries and maintenance-free batteries are not checked in the same way. Neun goi ta hoi backup capacity, M. Traloi sao cho chak. If someone asks about backup capacity, how do you answer strongly? Backup capacity means the battery can actually support its designated emergency or safety load for the required time, and confidence in that capacity comes from correct maintenance, charger health, sound connections, approved testing, and reliable records. Backup capacity means the battery can actually support its designated emergency or safety load for the required time, and confidence in that capacity comes from correct maintenance, charger health, sound connections, approved testing, and reliable records. Nu mthe battery condition trend xao dan, lam ji. If you see that the battery condition trend is becoming worse, what do you do? Bao si ngai, xok min charger performance, connections, ventilation, battery type specific condition, va follow up theo PMS, hoak defect procedure, truaki system readiness bimar. I report to the CE immediately, verify charger performance, connections, ventilation, battery type specific, condition, and follow up under the PMS or defect procedure before system readiness is lost. Tai sao records kua emergency battery like when trong. Why are emergency battery records important? Vijay la statutory backup arrangement, nan records chung min battery va charger gen juok kiem tra, faults juok follow up, condition trend juok theodoi, va system readiness ko bang chung ro rang. Because this is a statutory backup arrangement, the records prove that the battery and charger have been checked. Faults have been followed up, the condition trend has been monitored, and system readiness is supported by clear evidence. Ki Fong Van, M Thuong Hachin Hung Ho So Now Kwa Emergency Battery System. In an interview, which records of the emergency battery system do you usually mention? M Thuong Hack PMS records, charger check records, battery condition records, alarm and fault history terminal and connection maintenance records, defect follow-up, VA replacement records if any. I usually mention PMS records, charger check records, battery condition records, alarm and fault history, terminal and connection maintenance records, defect follow-up, and replacement records if any. Tai sao trend recording like when Trongboy emergency batteries. Why is trend recording important for emergency batteries? V battery deterioration thuong dien ra tu tu, nan trend recording gu, fat hien some suk suong cap truak kino, bien thant met backup capability. Because battery deterioration often develops gradually, trend recording helps detect decline early before it turns into loss of backup capability. So, what do you do if records do not match the actual battery condition?
No records kong hop voi tin trang tuk te qua battery TM lam gi. If the records do not match the actual battery condition, what do you do? M shots min thuk tengai, bao, ce, chin ho, so theo procedure new can. Va bao jam records kung actual condition throw line hat quan, trung thuk. I verify the actual condition immediately, report to the CE, correct the records according to procedure if needed, and ensure that the records and actual condition become consistent and truthful again. What is a good answer about emergency battery maintenance? Kutraloy have emergency battery maintenance la G. If someone asks about emergency battery maintenance, how do you answer well? Emergency battery maintenance includes charger checks, battery condition inspection terminal, and cable inspection, cleanliness and ventilation control alarm, verification, trend monitoring and record keeping in accordance with PMS and maker guidance. Emergency battery maintenance includes charger checks, battery condition inspection terminal and cable inspection, cleanliness and ventilation control alarm, verification, trend monitoring and record keeping in accordance with PMS and maker guidance. Let's talk about PSC questions. PSC tuong hoi give emergency battery. What does PSC usually ask about the emergency battery? PSC tuong hoi charger. Go healthy Kong battery area go. Sachva ventilated Kong terminals. Go corrosion Kong faults. Go ton Kong records go jai. Ju Kong va crew. Go hu battery cap cho taigi Kong. PSC usually asks whether the charger is healthy, whether the battery area is clean and ventilated, whether the terminals have corrosion, whether faults remain, whether records are complete, and whether the crew understands what loads the battery supplies. So, what is a good answer if the PSC inspector asks, is the emergency battery ready for use? Yes, the emergency battery system is maintained and tested in accordance with the vessel's SMS, PMS, maker's instructions, and statutory requirements, and its readiness is supported by healthy charger condition, sound battery and terminal condition, proper ventilation, and up-to-date records. CE Koi asked, what is a weak answer when PSC asks about the emergency battery? A weak answer is, voltage looks okay or battery is normal, because PSC expects an answer based on charger health, connection integrity, battery condition, backup readiness, and records. CE Koi wanted to know, what common deficiencies may PSC find on the emergency battery? They may find charger faults not followed up, corroded terminals, dirty battery areas, poor ventilation, inconsistent records, weak battery condition, damaged cable insulation, or standing alarms without corrective action. CE Koi then asked, if someone asks generally about emergency battery readiness, how do you give a strong closing answer? Good emergency battery management means the charger is healthy, the battery and its connections are clean and reliable, the battery area is safe and ventilated, backup capacity is supported by approved checks and trend monitoring, and all records are accurate, traceable, and ready for verification. Yes, Chief. CE Koi said, Thong, remember 5 key words from this section. Charge, connections, cleanliness, capacity, records. Charge means the charger must be healthy. Connections means the terminals and cables must be clean and tight. Cleanliness means the battery area must be dry, clean, and ventilated. Capacity means the real load support capability must be trustworthy. Records means faults, trends, and maintenance must be clear and traceable. Understood, Chief. I will answer this topic in terms of real backup readiness, charger reliability, connection integrity, and records that can prove the true condition of the battery system. Good. That means you now have a very strong answer set for the emergency battery.